Hi friends, Namaskar. This is Sanjeev again. I am on a tour in Hooghly district. Today I will take you to a historic place by name Hooghly Imambara. Hooghly Imambara is a Shia Muslims assembly hall and a mosque in Hooghly district, West Bengal, India. The construction of this building was started by Muhammad Mohsin in the year 1841 and it was completed in the year 1861. The building is a two-storied structure with a tall clock tower over the entrance gate. The mosque has complicated design and texts from Holy Quran engraved on the wall. কোথায় তোমার নৌকো কোথায়? কোনটা? ওইটা? আচ্ছা, ওই নৌকোতে করে তুমি কোথায় কোথায় ঘোরাও? হ্যাঁ আচ্ছা, ওই যে ঘাটটা আছে ওটা কি বেঁধেছে সেই ঘাট নাকি? ওই যে হ্যাঁ 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 ওখানে কোনো ঘাট নেই বোধ হয় নাকি? এরকমই ফেরি বাঁধানো ঘাট আছে। তো তার জন্য তুমি কত টাকা নাও? মানে একটা নৌকোতে কত নাও আর কি? একজন যদি যায় এখান থেকে 50 টাকা পুরো ঘুরিয়ে দেবে? একজন গেলে 150 টাকা। আচ্ছা, মানে পুরোটা ঘুরিয়ে এখানে এনে ছেড়ে দেবে? পুরোটা না, এখান থেকে ব্রিজ অব্দি যাবে, ব্রিজের তলা দিয়ে আবার এখানে আসবে। 150 টাকা? হ্যাঁ 150 টাকা। আর ওদিকে যদি যান হ্যাঁ। ওদিকে ব্যান্ডেল চার্জ লাভিয়ে দিয়ে 150 টাকা একজন। আচ্ছা, তোমার ফোন নাম্বার বলো। 90 হ্যাঁ 65 হ্যাঁ 83 হ্যাঁ 19 লাস্টে। Sundial is one of the attraction situated at the back side of this এইটা Imambara. দেখানো উচিত। এইটা বোধহয় 12টা, এইটা পাওয়া একটা, এই যে দেখো একটা। একটু 19 দিয়ে যাবে। এইখান থেকে 12টা, এইটা থেকে বোধহয় 12টা শুরু নাকি? এইটা The interior of the mosque 12টা। is decorated with marble and hanging lights. However, since the photography inside the mosque is not allowed, hence I could not take the photograph of the interior. Hooghly Imambara is famous for its vaunted clock. It is at the middle of two towers, constructed on the doorway of the main entrance. Each tower having heights of approximately 150 feet. Take 152 steps to reach its top. The clock has two dials with 3 bells having weight 80 months, 40 months and 30 months. The smaller bells rings at an interval of 15 minutes and the bigger one rings to signify 1 hour. The clock requires 2 people to wind it for half an hour of each week with the key of weighing 20 kilogram. In the year 1872, it was brought for rupees 11,721 by Syed Keramat Ali from the manufacturers, Mrs. Black Hurray Company, Big Ben, London.
Location. It is in Hooghly district. People coming from Kolkata by taking local train or through Noihati to Hooghly Ghat by train also. Tourists are requested to carry their own lunch or snacks and drinking water bottle since there is no food available inside the mosque or nearby.